Você vai assistir agora uma entrevista sensacional com a banda Temples. Eles saíram do aeroporto, vieram direto aqui para 89, deram uma entrevista maravilhosa. Os caras são gente finíssimas, lançaram um dos melhores discos do ano passado e fizeram um show sensacional. Confira agora essa entrevista que você vai saber tudo sobre o Temples. When and how did the band start? Yeah, we got together about just over 2 years ago. Tom and I just left a band that we were previously in, and we weren't really happy in that band. We weren't doing anything creative really, just kind of going through the motions. And then yeah, we just kind of started writing some songs, and then from there we got kind of offered to play some gigs, and we didn't really have a band, so we got these reprobates in. No, we knew these two from Sam and Adam from Kettering, where we're all from, just a little town. And yeah, and so we've been, hating each other since. Eles começaram a banda 2 anos atrás, quando eles estavam numa outra banda, na verdade, e de repente a banda não oferecia mais nada para eles, eles estavam infelizes, resolveram sair. Na verdade eram só 2, e aos poucos eles foram escrevendo músicas, começando tudo do zero. Foi quando eles conheceram os outros 2 integrantes, e a partir daí receberam propostas uma atrás da outra para tocar em shows, tal. Eles foram realizar que eles viraram uma banda um tempo depois ainda, mas eles são bem recentes. A próxima é para cada se eles têm a lembrança do primeiro disco que eles compraram. Okay, it's for each one of you guys to answer. Do you guys remember the first album that you bought ever in your life? Don't remember. Maybe a Nirvana album might have been Nevermind. Yeah, I think I remember buying a lot of cassette singles when I was young, but first album probably something that mattered anyway. The Sex Pistols album. Falou já Nirvana, não, Nevermind do Nirvana, e ele falou do Sex Pistols, provavelmente, do que ele lembra. I think Sunstructures was the first record I bought. Okay, you? That's a good answer. I don't know what album it was, but my first single was Barbie Girl by Aqua. So, may as well be honest. Barbie Girl do Aqua, ele comprou single primeiro. A próxima é se eles gostam quando são chamados de dos grupos responsáveis pelo ressurgimento da... Do you guys like the term when you guys are called as one of the groups that brought back psychedelia or something like that? You guys are happy with the term? No. Yeah. Why? It's a nice term, but I don't know if we brought it back as such. So yeah, but it's good to be a part of, if there is a resurgence of it now, to be a part of that. Eles bringing back music. O termo é bonito, mas eles não se acham os detentores da volta da psicodelia, né? Eles acham que eles trouxeram a música de volta à vida, mas não psicodelia. You wanna answer? No, yeah. Please go ahead. That's fine. No, he's done a good job. Se eles têm alguma proximidade com o Noel Gallagher e possibilidade de trabalho em conjunto. Of course, the question is, do you guys are close to Noel Gallagher, and do you guys see working with him in the future? I hope not. Are we close to him? Yeah. No, we've only met him once. Yeah. Yeah, but yeah, he really likes us, and good on him. He used to be in the best band in the world, and he's passed over the baton, so to speak. To High Flying Birds. Yeah, to High Flying Birds, his other project. Eles conheceram Noel Gallagher uma única vez, eles viram o cara, não entendem porque ele gosta tanto do Temples, mas não sabem se vai ter alguma coisa no futuro, mas eles, lógico, eles disseram um elogio aqui, disseram que o Noel criou uma das maiores bandas de rock do mundo e que depois disso ele, na verdade, superou essa banda com o próprio trabalho. O próximo é como foi concebido o álbum Sunstructures. How was the conception, the process of conception of Sunstructures? I suppose it features everything
we've almost written up until now. And when we began Temples, we had a strong idea of how we wanted the record to sound, and I suppose that led the way really with recording it ourselves and putting together an album. So yeah, it just took time to develop, like any good album should. Basicamente o que eles têm agora no Sun Structures é tudo o que eles escreveram até o momento, que foi um processo longo, foi difícil de fazer, e para eles foi... Can you repeat the last part, please? Just forgot what you said. Sorry. It took time to develop, like any good album should. Como qualquer outro bom álbum leva tempo para ser feito, mas e no começo eles, quando eles conceitualizaram, eles sabiam como deveria ser, e ao contento deles saiu do jeito que eles previam. E por que o nome Sun Structures? Why Sun Structures as a title? Why not? Por que não? Qual a importância do papel do produtor no trabalho? What's the role? What's the importance of the role that the producer made in this album in particular? Very important because it was us. Muito importante porque eram eles gravando. The producer did great. E ele foi muito bem. Eles preferem o palco ou estúdio, né? Tocar ou gravar? For you guys to play, do you guys prefer just to record the album or play live? What do you guys prefer? Good question. Before we started working on the new stuff, I think we were stuck in our ways of writing and having that kind of studio kind of essence to the writing. But now that we've actually had some rehearsal time, we've been going through new songs before they've actually properly been recorded. So we've had kind of little demos, and we're doing a track that Adam was working on, and then there's another track, and it's just great to play together, in a room, and basically move the song from its original idea into what it's going to be live, and then take it back in the studio. So it's almost the reverse of Sun Structures, what we did on that. But which one do you guys prefer? Play live, play on the studio to record? I don't know. I think you can't have one without the other, really. So. Eles fizeram meia culpa aqui. It's a tie. É um empate, não dá para tocar ao vivo sem tocar no estúdio primeiro. E eles explicaram que no processo de composição do Sun Structures levou bastante tempo, eles ensaiaram muito, e que foi um processo diferente para eles, na verdade, gravar o primeiro disco, fazer tudo da forma como eles fizeram. Então, para eles ainda assim é um empate, palco e estúdio. O próximo é, na opinião deles, uma banda tem que lançar um álbum completo ou lançando singles? In your opinion, do you guys think the bands should work like releasing single after single, then the album, or just the full length? I don't think there's any strict formula, in or order you should do things. But I think release music as and when it's it's right to do as a band, and yeah, I don't think you can rush an album. But then I don't think anyone wants to have to wait years to hear new music from a band either. So. Ele acha que nenhuma banda tem que esperar para lançar alguma coisa e que não tem uma fórmula certa. Algumas bandas preferem fazer dessa forma, outras preferem lançar o disco completo de uma vez só. Mas na opinião dele pessoal, não dá para você deixar o público esperando por anos para sair, para ter um lançamento. Com a era digital, se eles acham que o rádio é importante para a música ainda? With all this digital revolution that we are living, do you guys think radio plays an important role yet for musicians? Yeah, massively. Obviously, there's digital radio stations as well, which are very niche as well, which is cool. So you can find radio stations that are very much catered to the music that you like. So that's a real good, I think, a good thing where technology has taken it, and it's made music very easy to listen to. But it means that you haven't got to spend hours digging through record shops, even though that is the nicest way to do it.
Apesar deles acharem que das coisas mais legais é você ir numa loja de discos e caçar o que você gosta, as rádios ainda desempenham um papel muito importante, principalmente porque hoje você não tem só as rádios com os sinais abertos, você tem rádios digitais que também lançam vários artistas que ficam mais esquecidos, enfim, eles acham que sim, ainda o papel da rádio ainda é muito importante. E para finalizar, quais os próximos passos da banda? Last question is, what are you guys up to the future already? Next steps? Write an album. Yeah, just write some music and get back into the creative kind of environment. You know, even though touring is creative, I think all of us want to, write new songs. That's it, and create the next chapter of what we do. Yeah, I think that's all we can do really, and create some kind of visual thing to go with our live shows to make it an even more, exciting kind of full senses experience. I think would be cool to do. Maybe like with smells and stuff. And, Yeah. That's a good one. Primeiro, like nice smell. O primeiro passo é gravar um disco novo, escrever coisas novas. Eles têm muita criatividade ainda para pôr para fora. Então a primeira coisa é eles conseguirem escrever um novo disco e assim escrever um novo capítulo para a banda. E a outra é pensar em alguma coisa visual para os shows, para as performances ao vivo, que eles ainda não estão muito aptos nessa área. Talvez alguma coisa com cheiros, ele disse, menos suor, menos cheiro de suor. Hi Brazil, I'm James from Temples, and I'm joined by fellow comrades of the band. Hello. Hi. And you're listening to Oriente Novi, the Radio Rock show.